Hello and welcome back to Popeye Plays Tales of Symphonia. Last time, I think we'd done some stuff. We destroyed a human ranch for one. Oh no, maybe that was 2 episodes ago. And we had finished the Tower of Mana. We had learned about China's past. We had gone on to gain the summoned spirit of water, Undine, and then used that to save the unicorn, which we then used to save Pietro here. Okay. So I know before I had gone up to the top, but this cutscene triggering is exactly what I wanted to see. Lloyd has a good idea every now and then. Go up and talk to the dragon guy. Bob Ross, the dragon guy. Okay, so we have one night to ourselves. Okay, so this is a common thing in these kinds of games. We're just before like a big final battle. Everyone splits up and you can talk to them. So we're of course going to go talk to Kratos, being the guy we actually want to be bros with. So, like usual, the first person you talk to gets a bonus. And I think you have to end with talking to Colette. So if you talk to Colette, it skips all of these. But since we talked to Kratos first, we get a bonus to him. Dog looks like it has no eyes. Seems weird to me that we're having this conversation right in front of this old person. He's just trying to enjoy looking at the grave of someone they cared about. So the trick here is if you've done the first 3 lessons with Kratos, talk to him a second time, and you get the 4th and final lesson. So of course you can say, nah, I don't need it, and Kratos will hate you a little bit, but if we say please, you get a huge boost. These 4 training lessons overall are a huge boost. That was the most important one. We're going to talk to everyone because it's good to see what everyone thinks. Oh, no one's up here. So I'll talk to Colette last, because talking to her
At least based on the guide I'm following, at least seems to trigger the end of it. Hi, Rocky. So he said not to leave the village, so no one's going to be past here. As you can see, talking to Sheena a second time doesn't do anything. So there's Colette. I will talk to the others first. Every now and then. Hey, boo. So, talked to Rain, we talked to Genus, talked to Sheena, talked to Kratos, there's us, and Colette makes 6. So, talk/write.
自分の命が世界中に溢れるってこと。そう考えたら大丈夫。お前って強いな。風が冷たいな。そろそろ宿に戻ろう。あ、ごめん。お前感じないんだったな。どうにもならないのかよ。Yeah, so talking to Colette does end that, so make sure you talk to her last. 今のクラトスだよな。どこに行くんだ？これからもお前にはロイドを見守ってもらわなければならないな。私にはやらなければならないことがある。私の代わり。クラトス、危ない！待て！ Why teleporting so slowly? 大丈夫か、クラトス？ロイドか。助かった。ありがとう。いや、そんなのはいいけどよ。今の何者だ？おそらく例の暗殺者だろう。深手は負わせたはずだが逃げられてしまったな。今のやつ見覚えがある気がするけど。そうだな。そろそろ宿に戻ろう。皆も目を覚ましているだろう。ああ。ロイド。なんだ？死ぬなよ。おう。なんだよ急に。気にするな。 Gonna talk about the glowing thing he dropped? Don't eat it, Noish. Don't do it. How did you notice that from behind? なんだこれ。変な文字が刻んである。Okay, so we'll save here. If there's stuff you want to do, do it before you get on the dragons. So, you remember back, I don't know, like 5 or 6 episodes ago, there was like a skull dude we fought who was pretty tough. If you want to do that, if you want to go and do any of the other sort of like side quests, or... Yeah, Rain's gonna tell us right now. Actually, let me check our inventory. Full on apple, full on orange. Use a couple more life bottles. A magic lens. So we'll quickly buy that. And see if there's anything else worth doing. Like, was it customization? I almost called it synthesis. Those two. That. Let's see if there's anything. There's stuff worth doing, we just don't have the equipment for it. Okay. But yeah, if there's anything you want to do here, side quests, or exploration, finding all those places on the map, you should do it before this. Because this is a cutoff point where some things can be missed. Dragons are creepy. Okay, so we have 3 options here. It doesn't matter because Kratos is not an option. If we pick the person we pick, we get a boost to, and
sometimes we get a penalty. So if we pick Genus, both Colette and Genus get a small boost. If we pick the Professor, Rain gets a small boost and Colette gets a small penalty. If we pick Sheena, Sheena gets a huge boost and Colette gets a huge penalty. Now, at this point in the game, we've got Kratos pretty high. Colette is always the biggest threat to him, just because she starts at like a plus 500 above everyone else. So I'm going to pick Sheena, because it gives the biggest penalty to Colette, and Sheena hasn't been in our party as long, so giving her a big boost doesn't really matter as much. I think if you still think of her as the assassin, logistically, it makes the most sense for Lloyd to be with her, as the person who can probably solo her. Rain and Genus probably could not. Yeah, so we have another little handprint thing here. Just trying to remember if there's anything... Oh yes, I love double capes. Okay, I think good on that. Go in. It's a creepy little place. We have like glass floors, and we can see like hundreds of coffins just swirling around us. So apparently those are all the failed Chosens. It's a lot. So it looks like Colette, the idea is that the Chosen has to be of a certain age. So basically, and assuming that the Chosen is selected at birth, at most, you know, if the Chosen died, you could have a new Chosen the next time someone's born. But still, it'd be like every 16 years, and there's hundreds of bodies there. So, just some quick math, you're looking at, if it was 100, there's 1600 years. And it looked like there was more than that, so you're looking at, you know, several thousand years worth of Chosens there.
巫女がそれを望むなら天使となって我らクルシスに力を貸すといい。巫女の力でマーテル様が目覚めれば二つの世界は巫女の望むように平和になろう。本当かだと。なぜ自分がここに来たのか巫女は分かっておろう。Now the real question is, where's Kratos in all of this? ダメだ。コレット、お前が犠牲になったらお前のことが好きな仲間も家族も友達も俺もみんなが悲しくて犠牲になるのと同じだ。話せジーニアス。僕だってコレットが変わってしまうのは嫌だけど、それならどうすればいいの？シルバラントのみんなも苦しんでるんだよ。I like that in this scene you can see on Genus's hand his X sphere and the key crest that Lloyd has made. I can't actually think of any other time in the game I remember seeing one except for on Lloyd. 巫女一人が犠牲になれば世界は救われる。それともお前は世界より巫女の心だけが救われた方がいいというのか。さあコレットよ、父のもとへ来るのだ。待てよレミエル、本当に他の方法はないのか。コレットはあんたの娘なんだ。あんただって本当はコレットが死ぬことなんて望んでないんだろ。娘だと笑わせる。お前たち劣悪種が守護天使として降臨した私を勝手に父親呼ばわりしたのだろう。私はマーテル様の器として選ばれたこの生贄の娘にクルシスの奇跡を授けただけだ。コレット。ロイド、大丈夫だよ。私気がついてた。何度かレミエル様に会ううちにこの人は違うって思っていたから。でもどうしてだろう。なんだか目の奥が痛いよ。コレット、気づいてたならなんで。私の声聞こえるの？嬉しい。最後にロイドにさよなら言えるね。コレット、ごめん。助けてあげられなくてごめん。もう間違えないって誓ったのに俺また間違えてたみたいだ。ありがとうロイド。私ロイドがいたからこの世界を守りたいって思えるようになったんだよ。ロイドがいたから私16年の命をちゃんと生きよう。 There we go, 16, there's the age drop. だからコレット、もう時間みたい。さようなら。どうだ、とうとう完成した。マーテル様の器が完成したぞ。 You sound very evil, friend. これで私が四大天使の空位に収まるのだ。待ちな。コレットをどうするつもりだ。天に導くつもりなのよ。貴様、うせねえ。何がクルシスだ、何が天使だ、何が女神マーテルだ。コレットを
そうはいかぬ。この娘はマーテル Your eyes look super creepy. 長い時間をかけてようやく完成したマーテル様の新たな体なのだから。貴様たちにはもう用はない。消えろ。 Kratos, where are you? お前たちにもう用はない。消え去るがいい。 Okay. Can we beat an angel? Let's start with a quick reveal. He has a reasonable amount of health. Was a quarter down. You can teleport. I need to quickly do one thing, which is Genus has been learning some new spells. If I go to him and switch the control type to one of these, just so when I'm casting any of these, we're getting a better spell, and then we'll switch back to auto. You don't have anything better than Photon, no. Oh, you have Summon Water. I don't think we can do that one. If memory serves, you can only do the non-Corinne summons as it's a 3rd level over limit? Something like that. Corinne Sun. Oh, you're... there we go. Throw a life bottle to Sheena there. Oh, I wish that... Ooh. Oh, wait, I think Rain might be casting Resurrection. There we go. Or Raise Dead. He literally says the word Raise Dead, but spell is Resurrection. It's under half. Okay, we need some help for a couple people, so we'll focus Sheena. Oh, you healed Sheena too. Need to make sure our healer has enough. Oh, there's Summon Water. Oh, it wasn't for me. It's about 1,000. So we'll be under 1,000 now. It's so hard to tell who's aiming. I thought that was aimed at Genus. There we go. So got some got an achievement. We got a couple titles I saw. コレット、戻ってこい。俺が必ず元に戻してやるから。
レット、本当に俺のこと忘れちまったのか？無駄だ。その娘にはお前の記憶どころか、 Hey, お it's 前の声に Kratos. 耳を貸す心すらない。 Where have you been, buddy? 今のコレットは死を目前にしたただの人形だ。クラトスさん。お前、今までどこにいたんだ？何を言ってるんだ？ミコは世界の再生を願い、自ら望んでそうなった。ミコがデリスカーラーンに召喚されることで、初めて封印は解かれ、再生は完成される。クラトス、どういうことだ？お前たちもそれを望んだ。ミコはマーテルの新たな体としてもらい受ける。どういうことなんだ？クラトス、答えろ！クラトス様、慈悲を、私に救いの手を。忘れたか、レミエル。私も元は劣悪種、人間だ。最強の戦士とは、自身が最も蔑んでいたものに救いを求めることなのか？Very pitiful death. So clearly Rados has some kind of connection to all of this. 私は世界を導く最高機関クルシスに属する者。ミコを監視するために差し向けられた四大天使だ。クラトスさんも天使なの？私たちを騙してたのか？騙すとは、ミコがマーテルと同化できればマーテルは目覚め、世界は救われる。それに不満があるのか？そして女神マーテルに体を奪われることで、コレットは本当の意味で死を迎えるのだ。違うな。マーテルとして新たに生まれ変わるのだ。クソ、やらせるか。コレットは俺たちの仲間だ。お前に私が倒せるかな？ Okay, so let's see how much better Kratos is. 新発見だわ。ナース。 Oh, Nurse is a nice spell. It does medium healing to everyone. これだ。サンダーブレイド。今助けます。ナース。 Nurse is good. We can get Sheena up so that she can be nursed. Yes, there we go. Ooh, I'm out of TP. Nice. We got out of the way of that one. Can't remember if this is a winnable battle or not. Based on his health, I feel like it is. I feel like you're casting a nurse. Need you to have some more TP. Hope you're casting Nurse. Oh no, you're not casting anything yet. Okay, that sounds like you're casting Nurse. Let's see if we can get this off in time. There we go.
死の淵レイジでJeez. Hope this is a winnable battle and I'm not wasting all of this time. I couldn't get out of that in time. Are you poisoned? No, that's you being healed. Hasn't said game over yet. Gosh dang, that was not a winnable fight. Well, I guess it was winnable, but the result would be the same. She did come reasonably close, at least to the health bar that was there. Probably got him to about a third or a quarter. But we have a new player stepping onto the field. やはりいかなお前でも本気で対峙するには至らなかったか。ユグドラシル様。なんだあいつ、また天使かい。お前がロイドか。人に名前を尋ねるときはまず自分から名乗れ。犬の名前を呼ぶときわざわざ名乗る者はいまい。なんだと。哀れな人間のために教えよう。 But your name's already above the box. 我が名はユグドラシル。クルシス。そして。 The Crucius and designs are the same. You just lost to Kratos. What do you expect is going to happen here? So clearly this is not a winnable battle. But we can squeeze out a magic lens on you. Let's see. Just how badly we are outnumbered. Outclassed, I guess is the word I'm looking for. At least that one you know it's not winnable.ミコはすでに天使化してしまったか。やむを得ん。殺さず連れ帰るのだ。How did they let the Chosen get taken so easily? 小賢しいレネゲードが。まあいい。退くぞクラトス。よい。レネゲードに助けられたか。死ぬなよ、ロイド。Kratos does clearly care about Lloyd and the party. He could have easily killed him. やっと目が覚めたんだね。ここはコレット。結局心を失ったままだよ。何を言っても反応しないんだ。くそ。ロイド、ここを覚えていて。
ここはトリエット砂漠なの。ほら、以前あなたが敵に捕まってしまったあの基地よ。デザイアンの基地か。ここの連中はデザイアンじゃないんだよ。ああ、突然何を言ってるんだ。いっぺんにいろいろあったから混乱しちゃうよね。そうね。ちょっと長くなるけれど、ざっと今の状況を整理してみましょうか。まず私たちの状況ね。私たちは救いの塔で殺されるところを、この基地のデザイアンによく似た集団に助けられたの。彼らは自分をレネゲードと呼んでいるわ。なんか混乱する話だな。とにかくここにいる連中はデザイアンじゃなくてレネゲードって言うんだな。まあどっちでもいいけどよ。どうやらレネゲードはデザイアンと対立しているようね。わざとよく似た姿をしているのにも理由があるのでしょう。わかった。俺たちはデザイアンによく似た組織レネゲードに助けられた。それはそれでいいとして、あのユグドラシルとかいう天使は何者なんだ。それにクラトスは。そのことなんだけど、これは推測だけれど、マーテル教会が信仰する神の機関クルシスはデザイアンと同じ組織ではないかしら。待ってくれ、わけがわかんねえよ。落ち着いてロイド。デザイアンがクルシスの一部、あるいは手先だと考えれば辻褄は合うの。デザイアン五星人も前にユグドラシルがボスだって言ってたよ。そして私たちの目の前に現れたユグドラシルも言っていたわ。自分はクルシスとデザイアンを滑るものだと。デザイアンとクルシスが同じ組織なら、じゃあクラトスはユグドラシルに頭を下げたあいつは本当に。ああ、敵だったんだよ。私たちを裏切ってたのさ。 And yet, even though he's deceived us, he's still the one we're going for. あいつは自分で名乗ったんだよ。クルシスの四大天使だってさ。おそらくクラトスはユグドラシルの部下なの。コレットが世界再生の旅から逃げないように監視でもしていたんでしょう。俺たちは最初からずっと騙されてたってわけか。 I mean, it was a little too convenient to have a mercenary show up when the place is under attack, being like, I'll help for money. エミエルにもクルシスにもクラトスにも。お目覚めですか。それでしたら隣の部屋へどうぞ。So we recognize these two people. お前らがレネゲードなのか。そう、我々はデザイアン、いやクルシスに対抗するための地下組織だ。じゃあクルシスとデザイアンは本当に同じ組織なのか。その通りだ。クルシスは表でマーテル教を操り、裏ではデザイアン Kind of left to me always looks like he has a mustache, but he doesn't. That's just the way they shaded his デザイアン mouth. はクルシスの下位組織なのだ。マーテル教はクルシスが世界を支配するために生み出した方便に過ぎない。天使と名乗ってはいるが、奴らはクルシスの奇跡という特殊なエクスフィアを用いて進化したハーフエルフなのだ。当然神などではない。もっともマーテル教会もミコもそんなこととは知らないはずだがな。あいつらもハーフエルフなのかい？ああ、デザイアンの一部のクルシスも、そして我々もハーフエルフだ。クルシスは何が目的なんだ。世界を支配するためだけにこんなことをしているのか。全て我々に聞くつもりか。少しは自分の頭を使ったらどう女神マーテルの復活かしら。マナの血族に信託を下し、
婚姻を管理して器となる巫女を作り上げている。かなりまだるっこしいやり方なのが気になるけれど。ほう、見事ですな。シルバラントには互いにマナを搾取し合うもう一つの世界がある。テセアラだな。そう。そしてこのいびつな二つの世界を作り上げたのがクルシスの指導者ユグ。世界を作る？バカバカしい。そんなことできるわけない I よ。 love how Colette's in the back and like can't be surprised or そう思 anything. うのならここでこの話は終わりだ。待てよ。二つの世界を作ったのがイグドラシルなら、お前たちはそんな連中相手に何をしようとしてるんだ。それだけじゃない。お前たちはコレットの命を狙ってた。到底味方とは思えない。それなのにどうして俺たちを助けたんだ。まんざらバカでもないらしい。何？我々の目的はマーテル復活の阻止。そのためにはマーテルの器となる巫女が邪魔だったんだ。もっとも巫女は完全天使と化してしまった。今の巫女は防衛本能に基づき敵を殺戮する兵器のようなもの。下手に手出しはできん。しかしマーテル復活の阻止という我々の目的を果たすためにすでに我らが手中にある。なんだ。我々に必要なのは貴様だ、ロイド・アビン。俺が一体何だって言うんだ。貴様が知る必要はない。ロイドを捕らえろ。ユアン様。いかん。肺までの傷が開いたか。クラトスめ、どこまでも私の邪魔をする。肺までの傷だと。まさかあの時クラトスを襲ったのは。ロイド、何やってんだ。Okay. There's some things to know. Colette will still fight. She's kind of just there. So she learned Judgment. So let's swap her in. Can't go that way, so then... I mean, this way's got people too. クラトスさん、最初から僕たちを騙してたんだね。どこかおかしいとは思っていたけど、でも結局は見過ごしてしまった。愚かしい自分が嫌になるわね。ちくしょう、クラトスの野郎。絶対許せねえ。ロイド。This thing's for buying items. So we used quite a bit during that battle, so we're just gonna fill up. I don't mind that we're funding the Renegade's army. Actually, here's the save point. And that seems like a good place to cut this. So yeah, thank you for tuning in. Next time we'll be escaping from the Renegades and deciding what to do now that the journey of regeneration is kind of done? Question mark? Yeah, thank you so much, and I'll see you all again next time. Bye!